Okay, good morning once again. We'll start it now. Okay, last lecture. This three processes means a group of photons means radiations interact with matter leads to the three processes means group of photons interact with atoms. Three processes takes place inside the matter. First one is the stimulated absorption. Second one is the spontaneous emission, and third one is the stimulated emission. Okay, out of these three processes, first process is completed for last lecture, that is stimulated absorption. What is the definition of stimulated absorption? Anyone? Stimulated absorption. Definition of stimulated absorption. Hmm. रोल नंबर 8 जादव संस्कृति जादव संस्कृति जादव डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन. हाँ, हेलो. रोल नंबर 3 पुसनर शिल्पा पुसनर. हाँ, डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन. हाँ, in a lower energy state makes of the incident and exciting in a lower energy state E1 may absorb the incident photon of energy h mu and jump to excited state E2. The transition is known as stimulated absorption. ओके. नो एनी अदर? अश्विनी. हाँ, चव्हाण. In a lower energy state, E1 may absorb the incident photon of energy mu that is equal to E2 minus E1 and jump to excited state E2. The transition is known as stimulated absorption. Okay, atom staying in the ground state or atom residing in the lower energy state, that is E1, it absorbs the incident photon and it jump from ground state to the excited state. This process is called as stimulated absorption. Okay, atom residing or atom staying in the ground state may absorb the incident photon and it jump from ground state to the excited state. This process is called as stimulated absorption. The definition is written last time. Delay ka ho? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Here A represents the ground state atom. A म्हणजे काय आहे? A represents this ground state atom A plus H nu. H nu म्हणजे काय आहे हो? हां, photon. E2 minus E1. Okay, H nu. A plus H nu means A represents the ground state atom plus H nu is equal to this A star. A star means excited state atom. With this process, stimulated absorption is represented by this equation A plus H nu is equal to A star. A म्हणजे काय? Once again, what is A? हाँ, Ground state of ground state atom. Okay, आणि H nu काय आहे? energy of Photon. Okay, energy of photon. A plus H nu is equal to हाँ, excited state. okay, A plus H nu is equal to A star. With this equation represents which process? हे MCQ साठी पाहिजे आपल्याला. हां, A plus H nu is equal to A star. It is represented which process? हाँ, Stimulated absorption. stimulated absorption. कोण आहे हो आवाज? हाँ, stimulated absorption. This stimulated absorption is represented by A plus H nu is equal to A star. Okay, this figure is there here. Ground state atom, it absorbs the photon of energy H nu. It absorbs this photon of energy H nu and it jump from ground state to the excited state. This process is called as stimulated emission. Schematic representation काय आहे ह्याचं? A plus H nu is equal to A star. This equation is written. हे लिहिले का equation? हाँ, schematic representation of stimulated absorption. हाँ, Yes, sir. okay. Yes. A plus H nu is equal to A star. ठीक है. The second is spontaneous emission. Here, atom present in the excited state. जे ground state मधून excited state मध्ये आलेत atom present in the excited state remains in excited state for an appreciable time, म्हणजे up to 10 raised to minus 9 second.
कि atom residing excited atom remains in excited state for a very short time, 10 raised to minus 9 second. After 10 raised to minus 9 second, on its own or due to natural tendency, they jump from excited state to the ground state. This emission is called as spontaneous emission. म्हणजे काय आहे, इथं आपण ग्राउंड स्टेट मधून एक्साइटेड स्टेटला पाठवला ॲटम, तो किती वेळ राहते हो तिथं? अप टू 10 raised to minus 9. 10 raised to minus 9. After 10 raised to minus 9, on its own म्हणजे स्वतःहून ड्यू टू नॅचरल टेंडन्सी इट जम्प फ्रॉम कुठून कुठं हायर एनर्जी लेवल टू दी Ground. okay, higher energy level to the lower energy level with the emission of photon of energy h nu. Is called. Okay, photon of energy h nu. This process is called as stimulated absorption. Okay, याला म्हणतो आपण स्पॉन्टेनियस इमिशन. अजून स्पॉन्टेनियस इमिशन कोण सांगते हो? स्पॉन्टेनियस इमिशन काय आहे ते? एनीवन कोण सांगते स्पॉन्टेनियस इमिशन? व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन? ॲटम, कुठला ॲटम? Excited. एक्साइटेड स्टेट मध्ये पडलेला प्रेझेंट ॲटम प्रेझेंट इन द एक्साइटेड स्टेट. तो किती वेळ थांबतोय तिथं? 10 raised to minus 9. इट इज व्हेरी शॉर्ट टाइम, दॅट इज 10 raised to minus 9 सेकंड. आफ्टर 10 raised to minus 9 काय होत आहे? Jump. इट जम्प फ्रॉम higher energy level to lower energy level. higher energy level to the lower energy level. It jump from excited state to the ground state with the emission of photon of energy h nu. This process is called as, याला काय म्हणतो आपण? Spontaneous. Spontaneous emission. ही प्रोसेस कशी आहे? इट इज नॅचरल प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नॉट कंट्रोलेबल फ्रॉम आउटसाइड. आपण ह्याला आउटसाइडनं कंट्रोल करू शकत नाही. बिकॉज इट इज अ विच प्रोसेस? नॅचरल प्रोसेस. आणि त्याला उदाहरण आपण दिलं तर कशाचं? शिक्षकात एक उदाहरण दिलं तर बघा, पहिल्या स्टेटमध्ये काय झालं? काय एक मधीच येत आहे. पहिल्या काय दिलं तर आपण उदाहरण त्याला ग्राउंड पहिला स्टिम्युलेटेड ॲब्सॉर्प्शन मध्ये विद्यार्थ्यांनी फोटॉन समजा डिस्टर्ब करून फोटॉन सोडला, शिक्षकाने ते ॲब्सॉर्ब केला. शिक्षक कुठल्या स्टेटमधून कुठल्या स्टेटमध्ये गेला हो? Ground state. ग्राउंड स्टेट मधून एक्साइटेड स्टेट. तिथे जास्त वेळ थांबणार आहे का तो? नाही. बिकॉज इट इज अनस्टेबल. दी स्टेट इज कसली स्टेट म्हणले आपण त्याला? अनस्टेबल. अँड ड्यू टू नॅचरल टेंडन्सी देन इट जम्प फ्रॉम Excited state to ground to the ground state. This process is called as spontaneous emission. spontaneous emission. Write it. Write spontaneous emission. Atom. An atom cannot stay. Atom cannot stay in the excited state. झालं ना सर हे? झाले, लिहिले का हे? लिहिले. ठीक आहे, ओके. ही फिगर काढली? फिगर काढली? Yes, फिगर झाली का? Yes, sir. ओके. देन स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. राईट इज स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन काय व्हायचं? ए स्टार मीन्स कुठला आयटम आहे? Excited state. एक्साइटेड स्टेट. ए स्टार इज इक्वल टू A minus H nu. ए मायनस कसं येईल हो? ए स्टार इज इक्वल टू A plus H. ए प्लस एच न्यू. ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस एच न्यू. हे म्हणजे ए आहे प्लस हे एच न्यू आहे. देअरफॉर ए स्टार मीन्स एक्साइटेड स्टेट atom. ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस एच न्यू. दिस इज schematic representation of which process? Spontaneous. Spontaneous emission. Write this schematic representation. हे राहिलंय बहुतेक. Write it. A star is equal to A plus H nu. A star is equal to A plus H nu. Then write third one, stimulated emission. Stimulated emission
लेसर मध्ये काय what is लेसर हा काहीतरी येते मध्येच. Light amplification by stimulated radiation. Light amplification by Stimulated stimulated emission of emission of radiation. radiation. Laser means light amplification by stimulated emission. Stimulated emission, now we'll see it. Atom transfer from ground state to the excited state. हे समजा excited state चा it remains in excited state for longer time. समजा ही metastable state आहे. इथे जास्त वेळ थांबत आहे. काहीतरी प्रॉब्लेम Okay, atom in the excited state, it remains in excited state for longer time म्हणजे समजा it metastable state आहे. Then an alternative mechanism is used to transfer the atom from higher energy level to the lower energy level. त्याला आज आपण forced emission म्हणतो. त्याला कुठली emission म्हणतो आपण forced emission. That is alternative mechanism is used to transfer the atoms from excited state to the ground state. It is called as forced emission. कसं forced emission काय आहे? Photon of energy h nu हा photon it induce the excited atom. It induce the excited atom to make a downward transition. Due to this stimulation, हा काय करतोय फोटॉन स्टिम्युलेट करतोय. कोणाला स्टिम्युलेट करतोय? एक्साइटेड ॲटमला. कशासाठी स्टिम्युलेट करतोय वो? टू ट्रान्सफर एनर्जी टू शिफ्ट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू दी ग्राउंड स्टेट. आता शिक्षक सारखे सांगत असतात बघा अभ्यास करा अभ्यास करा अभ्यास करा, त्यालाच आपण स्टिम्युलेशन म्हणतो. तुमचा अभ्यास तर करू शकत नाहीत ते, पण तुम्हाला सारखं सारखं स्टिम्युलेट करू शकतात ते. म्हणजे अभ्यास करा अभ्यास करा अभ्यास करा म्हणल्यानंतर आपण कुठेतरी उघडून अभ्यासाला चालू करतो. दॅट इज कॉल्ड एज स्टिम्युलेशन. हिअर फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu stimulate the excited atom to make a downward transition, and due to this stimulation it jump from higher energy level to the lower energy level. This forced emission of photon is called stimulated emission. पहिलं कसलं होतं स्पॉन्टेनियस कसलं होतं? हां व्हॉट इज स्पॉन्टेनियस? हां इट इज अ Natural process. नॅचरल प्रोसेस. आणि हे कसलं आहे? हां इट इज अ फोर्स्ड आहे, स्टिम्युलेटेड किंवा फोर्स्ड इमिशन आहे. इथे काय फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu this photon stimulate the excited atom to make a downward transition. Due to this stimulation it jump from excited state to the ground state. This process of forced emission of photon is called as stimulated emission. काय लिहिलंय आपण? फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu डेफिनेशन कशी लिहितोय बघा. फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu कॅन इंड्यूस किंवा स्टिम्युलेट म्हणतो आपण त्याला स्टिम्युलेट. Photon of energy h nu stimulate the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of photon. Or thus the interaction of photon with an excited atom trigger, induce, stimulate हे सगळे समानार्थी शब्द आहेत. Photon of energy h nu trigger the excited atomला ट्रिगर करतोय किंवा स्टिम्युलेट करतोय किंवा इंड्यूस करतोय. कशासाठी स्टिम्युलेट करतोय व तो? हां Jump from excited state to ground state. Jump from excited state to the ground state. This trigger the excited atom to drop to the lower energy state, giving up a photon. This phenomenon of forced emission of photon is called as stimulated emission. Okay, first complete this figure. Let's complete the figure first. Stimulated emission, complete figure first. This is E1 is the what is E1? Ground state. Ground state. E2 is the excited state. Okay, E1 is the ground state, E2 is the excited state.
Draw this. E1 is the ground state, E2 is the excited state. Atom कुठं आहे हो? It present in which energy level? E2. E2. Here this photon of energy h nu. हा photon काय करतोय त्या atomला? Stimulate करतोय. Photon of energy h nu stimulate the excited atom, and due to this stimulation it jump from higher level to the lower level with the emission of photon. हा आहे emitted photon आणि हा आहे stimulating photon. हे दोन्ही फोटॉन पुन्हा एका दिशेने चालले. एक आहे इन्सिडेंट फोटॉन आणि दुसरा कुठला आहे हो? इथून इथं जंप मारल्यामुळे जो बाहेर पडलेला फोटॉन आहे तो सेकंड वन. दिस इज इमिटेड फोटॉन अँड स्टिम्युलेटिंग फोटॉन. These two photons, they travel in the same direction. Write it. Definition. A photon. फिगर झाली का सगळ्यांची? Hello. Yes, sir. Okay, then write. Definition. A photon of energy h nu. Photon of energy h nu can induce. Photon of energy h nu can induce. Photon of energy h nu can induce. किंवा त्यालाच स्टिम्युलेट म्हणा, त्याचा समानार्थी शब्द स्टिम्युलेट. किंवा ट्रिगर म्हणा. Photon of energy h nu can induce or can trigger or can stimulate the excited atom. कोणाला स्टिम्युलेट करते? एक्साइटेड ॲटमला. can induce the excited atom. कशासाठी? कशासाठी स्टिम्युलेट करते? Drop to the low energy state. Okay. To make a downward transition or to drop to the lower energy state. To make a downward transition or to drop to the lower energy level, lower energy state. Giving up a photon of energy h nu can induce the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of photon, releasing the energy in the form of a photon. Once again, photon of energy h nu can induce, can stimulate, can trigger the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of a photon. This phenomenon मतलब ड्रॉप कराए इथे रिपीट होता है. This phenomenon of forced emission of photon, this phenomenon of forced emission of photon is called stimulated emission. This phenomenon of forced emission of photon is called stimulated emission. This phenomenon of forced emission of photon is called stimulated emission. Schematic representation काय आहे त्याचं? A स्टार आहे. A स्टार म्हणजे काय आहे? कुठला आयटम आहे? एक्साइटेड. त्याला कोण स्टिम्युलेट करताय? फोटॉन. म्हणजे A स्टार प्लस h न्यू झालं. बरोबर आहे? A स्टार प्लस h न्यू हे लेफ्ट हँड साईडचं बघायचं. A स्टार प्लस h न्यू. राईट हँड साईडला काय आहे हो? आफ्टर A काय आहे हा? A म्हणजे विच ॲटम? ग्राउंड स्टेट. प्लस किती फोटॉन आहेत? 2 फोटॉन आहेत. म्हणजे A स्टार प्लस h न्यू इज इक्वल टू A स्टार प्लस
A star plus H nu is equal to A plus twice H nu. This is the schematic representation of which process? Stimulated emission. Stimulated Yes, emission. this is schematic representation of stimulated emission. Whole definition will read it. कौन वाचता है वो? इथे फोटोन रिलीज झाले म्हणल्यावर मायनस साइन का घेत नाही आपण. त्या साईडला दाखवतोय आपण. मायनस साइन घ्यायचं असेल तर ह्या साईडला घ्यायला पाहिजे. कुठल्या साईडला दाखवतोय? राईट हँड साईडला दाखवतोय. आलं का लक्षात? येस सर. डेफिनेशन सांगा. Definition of stimulated A emission. photon of हाँ, a photon of energy h nu can induce the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of photon. This phenomenon of forced emission of photon is called stimulated emission. what is difference between spontaneous emission and stimulated emission? कौन सांगता है? हाँ, spontaneous and stimulated. Spontaneous is natural process and stimulated emission is forced out. Okay, spontaneous emission is the natural process and this is the forced emission. Okay, and this spontaneous emission is a natural process and this process is not controllable. हे आपण control करू शकतो का? नाही. Okay, it is not controllable. And the second one is is controllable from outside. ह्याला आपण बाहेरून control करू शकतो. Okay, these are the differences between spontaneous emission and stimulated emission. Okay, then lasering action. Lasering action. How laser light is emitted? Laser means light amplification by which type of Stimulated emission? emission. Stimulated emission of radiation. Okay, this is the assume that. Okay, this is the E1 is the ground state. E2 is the excited state. State of population inversion is achieved. Population inversion म्हणजे higher energy level मध्ये. ठीक है. Definition of stimulated emission, will read it. Anyone? What is stimulated emission? कौन वाचता है? A photon of energy h nu can stimulate the excited atom to make a downward transition, releasing the energy in the form of a photon. This phenomenon of forced emission of photon is called a stimulated. Okay, so what is schematic representation? It's a schematic representation. A star plus h nu, it gives A plus 2h nu. Okay, now we'll start lasering action. Okay, 3 processes are completed now. Here lasering action. Now here E1 is the ground state. This is ground state. E1 is the ground state of atom and E2 is the excited state. At normal state means at normal condition, number of atoms in the ground state are more than the number of atoms in the excited state. Okay, this is the E2. E2 means excited state. E1 is the ground state. At normal condition ला काय असतात? E1 मध्ये जास्त असतात. Population of atoms in the E1 is more than the population of atoms in the E2. But for population inversion, number of atoms in the excited state are more than the number of atoms in the lower energy state. आपल्याला lasering action साठी ही सिच्युएशन पाहिजे. कुठली सिच्युएशन पाहिजे? N1 is greater than N2. To start the lasering action, it is situation required is N2 is greater than N1. N2 म्हणजे काय? What is N2? Atoms in excited state. Atoms present in the excited state. What is N1?
atoms present in ground. present in ground state. Okay, to start the lasering action, this situation, this state is required. कुठली स्टेट पाहिजे आपल्याला? N2 is greater than N1. यालाच आपण म्हणतो पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. एकदा पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन झालं की लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट होते. ओके, त्याच्या आधी कुठली स्टेट असते? नॉर्मल स्टेट असते. नॉर्मल स्टेटला काय असतं? N1 इज ग्रेटर दॅन N2. ह्या नॉर्मल स्टेटला लेझरिंग ऍक्शन घडत नाही. हे नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल कंडिशन, लेझरिंग ऍक्शन कॅनॉट टेक प्लेस. लेझरिंग ऍक्शन घडण्यासाठी काय पाहिजे असते? स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन म्हणजे N2 इज ग्रेटर दॅन N2. वन्स दिस पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज अचीव्ड, देन लेझरिंग ऍक्शन स्टार्ट. दिस atom jump from excited state to the ground state, excited state to the ground state with the emission of photon of energy h nu. हे कुठून कुठे जंप घेतले ॲटम ना? हां, हायर लेवल टू दी लोअर लेवल. काय इमिट झाला? हां, फोटॉन इमिट झाला. हा इमिटेड फोटॉन काय करते? दुसऱ्या ॲटमला स्टिम्युलेट करताय. कशासाठी स्टिम्युलेट करताय? हां, this emitted photon stimulate the excited atom. Jump from a higher state to lower Jump state. from higher level to the lower level. आणि दोन फोटॉन इमिट होतात. दोन कुठले कुठले? हा इन्सिडेंट फोटॉन एक आणि ह्याच्यामुळे मिळणार एक फोटॉन. असे दोन फोटॉन झाले. हे दोन फोटॉन पुन्हा काय करतात? हां, these two photons पुढच्या दोन ॲटमला काय करतात? स्टिम्युलेट करतात. कशासाठी स्टिम्युलेट करतात हो? हां, Jump from higher level to lower. लोअर लेवल. आता किती फोटॉन झाले एकूण? 4. 4 झाले. These 4 photons again stimulate 8 atoms. 4 atoms. 4 ॲटमला. पुढच्या 4 ॲटमला कशासाठी? To jump Jump from from higher higher level to the lower level. lower level. Okay, jump from higher level to the lower level. These 4 photons, they jump from higher level to the lower level with the emission of 4 more photons. एकूण किती झाले? हां, 8 photons. प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी किती आहे हो? हां, H nu. h nu is equal to किती आहे इथं? E2 minus E1. म्हणजे प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी सेम आहे. एनर्जी सेम म्हणजे एच न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅमडा. ओके, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅमडा म्हणजे प्रत्येक फोटॉनची वेवलेंथ सेम आहे. म्हणजे दिस मिळालेली लाईट आपण त्याला लेसर म्हणतो. इज कॉल्ड ॲज लेसर लाईट. इट इज हायली मोनोक्रोमॅटिक. हे कसे आहे? हायली मोनोक्रोमॅटिक. ते हायली मोनोक्रोमॅटिक. तसंच ऑल दी फोटॉन्स दे आर इन सेम फेज. प्रत्येक फोटॉन कसा आहे? सेम फेज. सेम फेज म्हणजे काय आलं सांगा बरं? हां, हायली कोहरंट. ओके, सेम फेज म्हणजे हायली कोहरंट. दिस इज लेसर लाईट इज हायली मोनोक्रोमॅटिक, हायली इंटेन्स, हायली डायरेक्शनल, हायली कोहरंट. दॅट लाईट इज कॉल्ड ॲज लेसर लाईट. दिस इज द लेझरिंग ॲक्शन. ह्यालाच काय म्हणतो आपण? लेझरिंग ॲक्शन. म्हणजे लाईट ॲम्प्लिफिकेशन एका फोटॉनचे 2 झाले, 2चे 4 झाले, 4चे 8 झाले, 8चे 16 झाले. म्हणजे ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ फोटॉन, लाईट ॲम्प्लिफिकेशन. कुठल्या प्रोसेसमुळे ॲम्प्लिफिकेशन होत आहे? हां, लाईट ॲम्प्लिफिकेशन बाय stimulated emission. लाईट ॲम्प्लिफिकेशन बाय stimulated Stimulated emission of radiation. Okay, stimulated emission of radiation. Amplification of photons takes place by which process? Stimulated emission of radiation. This is called as laser. Are you getting lasering action once again? To start lasering action, which state, which situation is required? कुठली सिच्युएशन पाहिजे असते? N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. त्याला काय म्हणतो आपण? कुठली स्टेट म्हणतो? Population inversion. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. नॉर्मल स्टेटला काय असतं? N1 is greater N1 than is greater than N1 is greater than N2. Okay, then population inversion means number of atoms in the excited state are more than the number of atoms in the ground state. हे असं होणार आहे का? समजा its lifetime is 10⁻⁹. In this case, it is possible to achieve this state. नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट आहे. शक्य होईल का आपल्याला? नाही. ॲटम कुठून इथून पाठवला, वरून खाली पाठवला.
खालून वर पाठवला हे किती 10⁻⁹ सेकंद पर्यंत राहणार आहे, पुन्हा इमिजिएट खाली येणार आहे. ह्या कंडिशनला आपल्याला स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव होत नाही. त्याच्यासाठी ह्या स्टेटचा ओके E2 चा लाईफ टाइम जास्त पाहिजे असतो. तो किती पाहिजे असतो? 10⁻³ to 10⁻⁻6 सेकंद. 10⁻³ to -6 सेकंद. त्याला आपण म्हणतो मेटास्टेबल स्टेट. त्याला कुठली स्टेट म्हणतो आपण? मेटास्टेबल स्टेट. हे नॉर्मल एक्साइटेड स्टेटला काय होतं? आपण ॲटम खालून वरून एक्साइट केला, ग्राउंड स्टेटमधून वर नेला एक्साइटेड स्टेटला, तिथं फक्त 10⁻⁹ सेकंद थांबणार आहे. आणि इमिजिएटली इट रिटर्न टू दी Ground state. Ground state. return to the ground state, from excited state to the ground state. In this case, in this situation, it is difficult to achieve this population inversion. That's why lifetime of metastable state must be longer. That is 10⁻⁹ sorry 10⁻³ to 10⁻⁻6 second. This state is called as metastable state. त्यालाच आपण कुठली स्टेट म्हणतो? मेटास्टेबल स्टेट. आपल्याला 3 डेफिनेशन बघायचे आहेत. पहिली काय बघायची आहे? नॉर्मल स्टेट. दुसरी बघायची आहे पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. तिसरी पंपिंग. आणि चौथी काय बघायची आहे? मेटास्टेबल स्टेट. ओके, मेटास्टेबल स्टेट. हे चारही डेफिनेशन आपण बघणार आहोत आता. नेक्स्ट इज राइट इट फर्स्ट नॉर्मल स्टेट. Definition of normal state, or it is called as thermal equilibrium. Normal state or thermal equilibrium. Anyone? In short, N2 is greater than N1 is greater than N2. It is called as normal state. The condition in which there are Population of atoms in a ground state is greater than population of atoms in excited state. This state is called as normal state. ह्या स्टेटला लेझरिंग ऍक्शन घडते का हो? नाही. लेझरिंग ऍक्शन साठी कुठली स्टेट पाहिजे असते आपल्याला? N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. त्या स्टेटला आपण काय म्हणतो? Population inversion. Population inversion. Okay, right. First normal state. The condition in which there are more atoms. The condition in which there are more atoms in the lower energy level. The condition in which there are more atoms in the lower energy level and relatively less number of atoms in the higher energy level. The condition in which there are more atoms in the lower energy level and relatively less number of atoms in the higher energy level is called normal condition or thermal equilibrium. Is called normal condition or thermal equilibrium. That is N1 is greater than N2. That is N1 is greater than N2. Draw this figure. Here E1, E2, N1 be the number of atoms in the ground state, N2 be the number of atoms in the excited state. That is N1 is greater than N2. This is called as normal state. It is called as normal state. Or it is another name is thermal equilibrium. Okay, it is called as thermal equilibrium or normal state. Okay, over. झालं का? Anyone? Yes, Okay, Yes, then sir. write it next. Population inversion.
They draw this figure for population inversion. Here N2 is greater than N1. N2 means population of excited state. E2 is greater than N1 means population of ground state, that is E1. N2 is greater than N1. Write it. Population inversion. Definition of population inversion. Population inversion is non-equilibrium condition. Population inversion is non-equilibrium condition. Non-equilibrium condition of the material. Population inversion is non-equilibrium condition of the material. Non-equilibrium condition of the material in which non-equilibrium condition of the material in which population of non-equilibrium condition of the material in which population of the upper energy level N2, population of upper energy level N2 exceeds population of upper energy level N2 exceeds the population of upper energy level N2 exceeds the population of lower energy level. Upper energy level N2 exceeds the population of lower energy level N1, that is N2 is greater than N1. N2 is greater than N1. Draw this figure. E1, so E1 is the ground state, E2 is the excited state. Number of atoms in the excited state are more than the number of atoms in the ground state, that is N2 is greater than N1. We'll read it. Anyone? कौन वाचता है? Definition of population inversion. Purva Jagtap, roll number 9. Population inversion is non-equilibrium condition of the material in which population of the upper energy level N2 exceeds the population of lower energy level N1. Okay, this is called as population inversion. Okay, that is N2 is in short that MCQ साठी हे पाहिजे असते आपल्याला, that is N2 is greater than N1. Okay, then next write it. Pumping. लिसन, पंपिंग म्हणजे काय आहे? ह्या स्टेट, कुठली स्टेट आहे? एखाद्या मटेरियलला आपण काय करतो, दिस इज मॅटर और मटेरियल. दिस मॅटर वी आर ट्रान्सफरिंग फ्रॉम कुठल्या मॅटर वी आर शिफ्टिंग और वी आर ट्रान्सफरिंग फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट. कुठल्या स्टेट मधून कुठल्या स्टेट मध्ये आपण ट्रान्सफर करतोय त्याला. नॉर्मल स्टेट टू पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन स्टेट. नॉर्मल स्टेट टू दी पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन. त्या प्रोसेसला काय म्हणतोय आपण? Pumping means process of shifting the material, process of transferring the medium, lesser medium from which state to which state? Normal state to the state of Normal state to population inversion state is called as pumping. किंवा आपण खालून ॲटम वर पाठवणे, raising the atoms from कुठल्या स्टेट पासून? ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट टू दी एक्साइटेड स्टेट. त्याला काय म्हणतो आपण? पंपिंग. Simple definition, process of shifting the medium or process of transferring the medium from normal state to the state of population inversion. This process is called as pumping. Okay, that it is a process. It is a process of supplying energy. कशासाठी एनर्जी दिली आहे आपण? एनर्जी सप्लाय केली आहे. कशासाठी केली आहे? It is a process of supplying energy. हायर एनर्जी लेवल अचीव करण्यासाठी. Okay, म्हणजे population inversion अचीव करण्यासाठी. It is a process of supplying energy to the lesser medium
It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view. It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view with a view with a view with a view to transfer it. It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view to transfer it into the state of population inversion. It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view to transfer it into the state of population inversion. Okay, draw these two figures. पहिली कुठली आहे? Normal state, then pumping. This is the population inversion. It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view to transfer it into the state of population inversion. Okay, we'll read it. Anyone? Roll number 63, Pawan Shinde. Definition of pumping. It is a process of supplying energy to the lesser medium with a view to transfer it into the state of population inversion. Okay, is known as or is called as pumping. Okay. Pumping. That next definition, metastable state. What is metastable state? नॉर्मल कंडिशनला समजा दिस इज द ग्राउंड स्टेट आणि ही एक्साइटेड स्टेट आहे. याचा लाईफ टाईम सर कमी ती आहे. डायग्राम नाही काढायची. कुठली काही गरज नाही, अगोदर काढल्यात आपण. दोन्हीच्या पण काढल्यात. ठीक आहे. E1 इज द ग्राउंड स्टेट, E2 इज द एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेटचा समजा लाईफ टाईम कमी आहे. कमी म्हणजे किती आहे? 10⁻⁹ सेकंद आहे. ह्या केसला आपल्याला स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव होईल का हो? वी आर रेजिंग द ॲटम फ्रॉम कुठून पाठवले आपण? वी आर ट्रान्सफरिंग द ॲटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दी excited state. Atom they transfer from ground state to the excited state. They remains in excited state up to 10⁻⁹. After 10⁻⁹ they returns to the ground state. ह्या सिच्युएशनला आपल्याला स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करता येणार नाही. त्याच्यामुळे लेझरिंग ॲक्शन पण अचीव होणार नाही आहे. ठीक आहे. लेझरिंग ॲक्शनसाठी कुठली गोष्ट पाहिजे? काय पाहिजे आपल्याला? विच स्टेट इज रिक्वायर्ड? Population inversion. Population inversion is required. For achieving this population inversion, कशाचा लाईफ टाइम जास्त पाहिजे? एक्साइटेड स्टेटचा. तो किती पाहिजे? 10⁻³ to 10⁻³ सेकंद. त्यावेळेस काय होणार आहे? ॲटम आपण शिफ्ट केला तो जास्त वेळ थांबणार आहे. कुठे थांबणार आहे जास्त वेळ? Excited state. एक्साइटेड स्टेटला. Okay, this is metastable state म्हणतो आपण. Metastable state. This is the ground state or E1 आणि E2 is the metastable. इथून शिफ्ट केला, it remains in a metastable state for a longer time. जास्त वेळ थांबल्यामुळे काय झालं? We are getting state of which state? कुठली स्टेट मिळते आपल्याला? We are getting state of population inversion. पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन अचीव करण्यासाठी एक्साइटेड स्टेटचा लाईफ टाइम जास्त पाहिजे. जास्त म्हणजे किती पाहिजे? 10⁻³ to 10⁻⁶ सेकंद. त्या स्टेटला आपण काय म्हणतो? विच स्टेट इज दॅट स्टेट इज कॉल्ड ॲज विच स्टेट? Metastable state. Definition here: metastable state is such a state has a longer lifetime. Metastable state is such a state has a longer lifetime. Write it. Metastable state. Definition, write it. Metastable state is such a state. Metastable state is such a state has a longer lifetime. Has a longer lifetime. Has a longer lifetime. Atoms excited. Atoms excited. Atoms excited
to the metastable state, atoms excited to the metastable state, atoms excited to the metastable state remains excited state atoms excited to the metastable state remains excited state for an appreciable time for an appreciable time which is of the order of for an appreciable time which is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second, which is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. Make underline for this 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 second. It is required for multiple choice question. We'll read it definition once again. कौन वाचता है? साक्षी उबाळे. 54 number. A metastable state is such a state has a no longer lifetime atoms No excited नाही to काय म्हणला अजून एकदा रिपीट करा. हा a metastable state metastable state is such a state has a longer lifetime. हा Atoms excited to a metastable state remains excited state for an appreciable time, which is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 seconds. this state is called as metastable Metastable state. Okay, with how many definitions are covered now? हा पहिल्यापासून पहिली कुठली झाली? हा stimulated. हा Stimulated absorption. second one Spontaneous emission. spontaneous emission. Third one is Stimulated. stimulated emission. Fourth one is lasering action बघितले आपण. नंतर after lasering action Normal state. normal state. Everyone write your roll number. Normal state. After normal state Population inversion. population inversion. हा नंतर pumping, pumping. Pumping. नंतर metastable state. metastable state. Okay, for next lecture I will start with definitions. ठीक आहे, रँडमली नंबर कुठलाही रोल नंबर कॉल करून डेफिनेशन विचारणार आहे अगोदर, and then we'll start next article is characteristics of the laser, and next one is the HENE laser, helium neon laser. Okay, what is time now? Okay, we'll conclude it here. Okay, we'll stop it here.